குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. The northern Afghan city of Kunduz comes under a new attack by Taliban militants from 3 directions. Police say government forces are fighting to prevent the militants from entering the provincial capital city. Witnesses say heavy artillery and gunfire could be heard in the centre of the city. A spokesman for Kunduz police says heavy fighting is ongoing at 3 main entrances of the city. Kunduz province is on a strategic crossroads connecting the 4 points of Afghanistan. குண்டூஸ் நகரத்தின் வீழ்ச்சியும் தலிபான்களின் மீள் எழுச்சியும். First to Afghanistan, where security forces are battling Taliban fighters who've raided the northern city of Kunduz. The city is reported to be in lockdown after the early morning attacks from several different directions. It's the second time this year Taliban gunmen have threatened the capital of Kunduz province. ஆப்கானிஸ்தானின் வடபூல நகரமான குண்டூஸ் நகரத்தின் மீது தாலிபான்கள் தொடுத்திருக்கின்ற போர் புதிய போர் முனைகளுக்கான முன்னோடியாக பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த வாரம் செப்டம்பர் 28 திங்கட்கிழமை நள்ளிரவுக்கு பின்னர் ஆப்கானிஸ்தான் வடக்கே உள்ள கேந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த குண்டூஸ் மாகாணத்தின் தலைநகர் குண்டூஸை தாலிபான்கள் முற்றுகையிட்டனர். மும்முனைகளில் ஏக காலத்தில் அதிகாலை 2 மணியளவில் தொடுக்கப்பட்ட தாக்குதல்களை அடுத்து 24 மணி நேரத்துக்குள் குண்டூஸ் நகர் தாலிபான்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது. இது ஆப்கானிஸ்தானின் பாதுகாப்பை முழுமையாக பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற ஆப்கான் பாதுகாப்பு படைகளுக்கும் அவர்களை பயிற்றுவித்த அமெரிக்கா தலைமையிலான நேட்டோவுக்கும் பேரிடியாக அமைந்திருக்கிறது. 2001ஆம் ஆண்டு அமெரிக்கா தலைமையில் நேட்டோ படைகள் தாலிபான்கள் ஆட்சியை கவிழ்த்து அவர்களை விரட்டிய பின்னர் ஒரு மாகாண தலைநகரை தாலிபான்கள் முழுமையாக கைப்பற்றியது இதுவே முதல் முறை. இந்த நிலையில் ஆப்கானிஸ்தானில் எழுச்சி பெறுகின்ற தாலிபான்களின் அச்சுறுத்தல் குறித்து இன்றைய குவியம் ஆராய்கிறது. The battle for Kunduz started before dawn as Afghan government troops tried in vain to hold back the advance of the Taliban. But despite a fierce firefight, they were forced to abandon much of the city, allowing the Taliban to run amok. This was the moment some 700 prisoners were freed from a jail, many of them hardened Taliban fighters who were able to casually stroll away and rejoin their victorious comrades as they swept through the city. As the white Taliban flag was raised over Kunduz's central square, fighters posed for photos in the city. Propaganda is a weapon of war the Taliban are well versed in. What a contrast with the scenes 14 years ago when the US-backed Northern Alliance were the ones storming into Kunduz, routing the Taliban as their regime collapsed. During the NATO-led war, the Taliban fought a fierce insurgency, but in recent years they have retaken much of the south and west of the country, nearing the capital Kabul. The fall of Kunduz would be significant as the Taliban could consolidate its control of the north and would be its first conquest of a city since the regime was toppled in 2001. It's not just a setback, it's a major catastrophe for Afghanistan. That's because it is where it is and what it is. This is the first time since the Americans moved into Afghanistan in 2001, in 14 years, when a provincial capital has fallen to the Taliban after a huge amount of very heavy fighting. It's now happened. Very, very symbolic. It's allowed the Taliban to seize weapons and equipment today paraded in online videos. After the West's trillion-dollar war against the Taliban, its fighters still pose a potent threat well outside their Pashtun heartland. வரலாற்று ரீதியாக ஜனநாயகமும் சமாதானமும் மரித்து போன பூமியாகவே ஆப்கானிஸ்தான் விளங்கி வருகிறது.
சமாதானத்துக்காக படையெடுத்தவர்களும் அதிகாரத்துக்காக படையெடுத்தவர்களும் அங்கு வெற்றி பெற்றதாக வரலாறு இல்லை. சர்வாதிகாரம், சதி புரட்சி, இஸ்லாமிய கிளர்ச்சி, வெளிநாட்டு படையெடுப்பு என்று இரத்தக்கரை படிந்த வரலாற்றை தாராளமாகவே கொண்டிருக்கின்ற பூமியாக ஆப்கானிஸ்தான் விளங்குகிறது. இந்த நிலையில் 2001ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 11 தாக்குதலின் பின்னர் ஆப்கானிஸ்தான் மீதான அமெரிக்கா தலைமையிலான நேட்டோ படைகளின் படையெடுப்பு அரசியல், பொருளாதார, இராணுவ சரிதத்தை சர்வதேச ரீதியில் புரட்டி போட்டது. அதனுடைய தாக்கம் மற்றும் பக்க விளைவுகள் இன்று வரை சர்வதேச ரீதியாக எதிர்கொள்ளப்படுகின்றன. எனினும் தாலிபான் அரசுக்கு எதிராக மேற்குலகத்தின் போர் அமெரிக்க மையங்கள் மீதான பயங்கரவாத தாக்குதலின் பதிலடியாக பார்க்கப்பட்ட போதிலும் அங்கு தாலிபான்களின் காட்டாட்சி அகற்றப்பட்டமை கொடுமைகளை அனுபவித்த மக்களுக்கு சுவாசிக்கும் இடைவெளியை கொடுத்தது. இருப்பினும் அதற்காக கொடுக்கப்பட்ட விலையும் ஏற்பட்ட இழப்புகளும் கணிப்பிட முடியாதவை. 14 ஆண்டுகளில் ஆப்கான் போரின் விளைவாக பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் மாண்டு போனார்கள். மேலும் $1 டிரில்லியன் அதிகமான பணம் வீண் விரயம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் விட்ட இடத்தின் தொடர்ச்சியாக குண்டூஸை மையப்படுத்தி கேள்விகள் மீள எழுகின்றன. With the help of US air power, Afghan government forces are fighting to retake the center of Kunduz. This as US jets hit Taliban positions overnight on the outskirts of the city. There's a lot at stake. Kunduz is the first provincial capital to fall into the hands of Taliban insurgents since their movement was toppled 14 years ago. It's a stunning loss for the government of President Ashraf Ghani, which is marking its first year in office. Residents say the Afghan Taliban are patrolling the city streets after launching their surprise attack at dawn on Monday. Their new leader, Mullah Akhdar Mansour, has reportedly instructed members to win over the hearts and minds of residents here with good behavior instead of bullets. Still, some are clearly anxious about the possibility of living again under Taliban rule. If Kunduz goes, there's a possibility that very soon 10 other provinces will fall into the hands of the Taliban, and our people and the country will fall into a crisis, and there will be misery. The Defense Ministry says government forces have retaken the city prison and provincial police headquarters. President Ghani says an army battalion has been deployed to help embattled troops regain the city. But the insurgents who ruled the country for 5 years before their ouster are calling the fall of Kunduz just the beginning and vow to march further to the capital, Kabul. ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்களின் வீழ்ச்சிக்கு பின்னர் மேற்குலக சார்பு பினாமி அரசாக ஹமீத் ஹசாய் தலைமையிலான அரசு பதவியேற்ற போதிலும் 13 ஆண்டுகளாக அதனால் பாரிய ஜனநாயக மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியவில்லை. அதிகார துஷ்பிரயோகம், ஊழல் போன்ற குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொண்ட ஹமீத் ஹசாய் அரசு ஏற்றில் தமது பதவியை ஆசீர்வதித்த அமெரிக்க தரப்புடனேயே கடுமையான தர்க்கத்தில் ஈடுபட்டது. இந்நிலையில் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற தேர்தல் இழுபறிகளுக்கு மத்தியில் அஷ்ரப் கானி மற்றும் அப்துல்லாவை உள்ளடக்கிய கூட்டரசுக்கு வழி சமைத்தது. இருப்பினும் நிலையான சமாதானத்தை ஏற்படுத்தும் ஆளுமையற்றவர்களாகவும் நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த முடியாதவர்களாகவும் இவர்களது கூட்டு தலைமை இருப்பதையே கடந்த 1 வருட காலம் புலப்படுத்தியிருக்கிறது. இந்த நிலையில் பலவிதமான அரசு கட்டுமானம், படைத்துறை கட்டுமானம் என்பவற்றின் வெளிப்பாடாகவே குண்டூஸ் நகரின் வீழ்ச்சி பார்க்கப்படுகிறது. As the battle enters its 3rd day, hundreds of residents of Kunduz are fleeing the violence by whatever means possible. Government forces are engaged in intense battles with Taliban fighters that took control of the strategic province on Monday. Residents have little confidence authorities will be able to protect them. Kunduz is under fire as a result of the conflicts these past few days. The situation is very bad. The residents are fed up and thousands of families are escaping the province. Taliban fighters overran the provincial capital in less than a day, raising their flag over the city center. The battle for the airport continues as government forces try to hold off the insurgents there. But security forces believe the tide is turning. The situation is good. Certain areas are now under the control of Afghan security forces, and our clearance operations continue. So far, we have retaken police headquarters, the prison, and some other parts of the city. Kunduz is the first major city to be retaken by the Taliban since international troops left the country a year ago.
Even if ultimately unsuccessful, the battle for Kunduz has re-energized the Taliban and shows how vulnerable President Ashraf Ghani's forces are without international military support. கடந்த ஆண்டே அமெரிக்கா தலைமையிலான நேட்டோ படைகள் களப்பணிகளிலிருந்து அகற்றப்பட்டு மீள புறப்பட்டார்கள். தற்பொழுது அந்நடுவாக 10,000 அமெரிக்க துருப்புகளும் மேலும் சில ஆயிரம் நேட்டோ துருப்புகளும் ஆப்கான் படைகளுக்கான பயிற்சி, ஆலோசனை மற்றும் அவசர தேவைகளுக்காக நிலை கொண்டிருக்கின்றன. 2016ஆம் ஆண்டு வரை பல்வேறு சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில் அமெரிக்க பிரசன்னம் ஆப்கானிஸ்தானில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இருப்பினும் வெளிநாட்டு துருப்புகளின்றி அந்த நாட்டு பாதுகாப்பை அந்த நாட்டு படைகளால் தனியாக உறுதிப்படுத்த முடியுமா என்ற கேள்விகள் தொடர்ந்தும் முன்வைக்கப்படுகின்றன. போதிய பயிற்சியின்மை, சீரிய நிர்வாக கட்டமைப்பு இன்மை, போதிய ஆயுத தளபாட வசதியின்மை என்பன ஆப்கான் கட்டமைப்பின் பலவீனங்களாக கணிப்பிடப்படுகின்றன. இந்த நிலையில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இதே போன்ற தாக்குதலை தாலிபான்கள் குண்டூஸ் நகரத்தின் மீது மேற்கொண்டனர். எனினும் கடும் பிரயத்தனத்தின் மத்தியில் ஆப்கான் படைகள் நேட்டோ உதவியோடு அதனை முறியடித்தன. இருப்பினும் ஒரு சில மாதங்களில் மிகையான படைப்பலத்துடனும் நுட்பமான திட்டமிடல்களுடனும் குண்டூஸ் நகரத்தை தாலிபான்கள் 24 மணி நேரத்துக்குள் கைப்பற்றியமை ஆப்கான் படைகளின் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பில் உள்ள ஓட்டைகளை அம்பலப்படுத்தியிருக்கிறது. Bodies of Taliban fighters lie on the ground in Kunduz as Afghan soldiers patrol the city, and these residents take their chance to flee. After a night offensive and a day of continued fighting, the Afghan president announced the town was back in the government's hands. We praise our country's security officials for their tireless efforts in leading the war from 10 p.m. Wednesday night until the early morning. During the rest of the day, they managed to successfully launch operations. Military officials said most Taliban fighters had fled, but some were holed up in civilians' homes. Meanwhile, a Taliban spokesman said fighters had withdrawn to the edges of the city to try to surround Afghan and US troops. The provincial capital fell on Monday. Attacking from 4 directions, the Taliban took the city of 300,000 in less than a day. After 3 days of heavy fighting, Afghan troops, backed by US airstrikes, massed on the outskirts. US Special Forces accompanied Afghan soldiers on their offensive. The International Military Coalition said they also returned fire in self-defense. The attack, one of the Taliban's most significant since 2001, has raised questions over whether Afghan forces are ready to stand alone now that most foreign troops have left. President Ghani has come under intense criticism for the fall of the city. On Thursday, his office said he'd be sending a team to Kunduz to investigate how the Taliban had been able to infiltrate it. இந்த நிலையில் அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோ படைகளின் வான் தாக்குதல்கள் உதவியுடன் குண்டூஸ் நகரத்தின் பெரும் பகுதியை மீள கைப்பற்றிவிட்டதாக ஆப்கான் அரசு அறிவித்திருக்கின்ற போதிலும் அந்த நகரத்தின் பிரதான சிறைச்சாலையை தகர்த்த தாலிபான்கள் அங்கிருந்த தமது சகபாடிகள் உட்பட 700 கைதிகளை விடுவித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. அத்துடன் 24 மணி நேரத்துக்குள் தமது அசுர வேகத்தையும் பலத்தையும் நிரூபித்த தாலிபான்களின் அடுத்த இலக்கு என்ன என்ற கேள்விகளையும் இது ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. உண்மையில் தாலிபான்களின் இலக்கு குண்டூஸ் நகரத்தை தக்க வைப்பதா அல்லது ஆப்கான் படைகளின் பரம்பலை அதிகரிக்கும் ஒரு யுக்தியா என்பதையும் பொறுத்திருந்தே பார்க்க வேண்டும். இந்த நிலையில் 6 நாட்கள் கடந்துவிட்ட போதிலும் அந்த நகரத்தின் முழுமையான கட்டுப்பாட்டை ஆப்கான் படைகள் உறுதிப்படுத்தவில்லை என்பதையே சுயாதீன தகவல்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன. It's a desperate battle for control. These pictures shot by a police officer showing Afghan forces fighting to retake central Kunduz after Monday's surprise attack by Taliban fighters. Afghan President Ashraf Ghani says Kunduz fell in part because government troops wanted to avoid civilian casualties, so they showed restraint as the Taliban stormed in. But at the United Nations, Afghanistan's chief executive Abdullah was more blunt. He blames Pakistan for the attack. The presence of terrorist sanctuaries and support networks in Pakistan continue to cause trouble inside Afghanistan. Our demands are legitimate as our people continue to suffer at the hands of terrorist elements who cross into Afghanistan and indiscriminately victimize our citizens.
Afghan and Western security officials say supply lines to Kunduz city have been interrupted. The Taliban says the assault was to show in part that the group is still united despite internal disagreements over its new leadership. The insurgency has escalated significantly this year with the withdrawal of NATO troops from Afghanistan, putting enormous pressure on the fledgling Afghan army as it struggles to combat a determined enemy. இந்த நிலையில் குண்டூஸ் நகரத்தை தாலிபான்கள் இலக்கு வைப்பதற்கான காரணத்தையும் கவனிக்கிறது. ஆப்கான் வடக்கு எல்லையில் அமைந்திருக்கின்ற இந்த நகரம் வடக்கு ஆசியாவின் வாயிலாக பார்க்கப்படுகிறது. வடக்கே தஜிகிஸ்தான் நாட்டுக்கான வாயிலாகவும் தென்கிழக்காக ஆப்கான் தலைநகர் காபூலுக்கான வாயிலாகவும் இந்த நகரம் விளங்குகிறது. தலிபான்களுக்கு பெருமளவு வருமானத்தை ஈட்டித் தருகின்ற வர்த்தகமாக பார்க்கப்படும் ஓபியம் மற்றும் ஹெரோயின் போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தை பிற ஆசிய நாடுகளுக்கும் அதனைத் தொடர்ந்து ஐரோப்பாவுக்கும் கொண்டு செல்வதற்கு குண்டூஸின் கட்டுப்பாட்டை தலிபான்கள் அதிகம் விரும்புகின்றனர். எனவேதான் இரண்டாவது முறையாகவும் அந்த நகர் இலக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் தலிபான்களை விரட்டுவதற்கான போர் மீண்டும் பொதுமக்களின் உயிர்களை பணயம் வைக்கும் வகையில் அமைந்துவிட்டது. ஆப்கான் படைகளுக்கு உதவியாக அமெரிக்க போர் விமானங்கள் நடத்திய தாக்குதல்களில் மருத்துவ தொண்டு நிறுவனத்தின் பராமரிப்பில் இருந்து வந்த மருத்துவமனை இலக்கு வைக்கப்பட்டதோடு அங்கிருந்த 19 பேர் பலியாக இருக்கின்றனர். இந்த தாக்குதல் அமெரிக்க தரப்புக்கு மேலும் களங்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. The medical charity Doctors Without Borders said 19 people were killed and dozens more were injured or missing when its facility in Kunduz, Afghanistan was attacked early Saturday morning. AP video shows extensive damage to the facility and fires still burning. The aid group said all indications pointed to the US-led international coalition being responsible for the bombing, and it's calling for an independent investigation. Afghanistan's president has expressed sorrow, while UN Secretary General Ban Ki-moon has also weighed in. Afghan officials said that helicopter gunships returned fire from Taliban fighters who were hiding in the compound. The US commander in Afghanistan has released a statement saying US forces conducted an airstrike in the vicinity of the hospital around 2:15 a.m. Saturday. The US military, along with the Afghan government, is opening an investigation. ஆரம்பத்தில் தலிபான்களின் வசம் குண்டூஸ் நகர் வீழ்ந்தமை பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய போதிலும் தற்பொழுது அமெரிக்க போர் விமானங்கள் மருத்துவமனை மீது நடத்திய தாக்குதல்களை முதன்மை பெற்றிருக்கின்றன. போரிடுகின்ற தரப்புகளுக்கு நன்கு பரிச்சயமான தமது மருத்துவமனை இருப்பிடம் குறித்த GPS தகவல்கள் உட்பட்ட அனைத்தும் வழங்கப்பட்டும் தமது மருத்துவமனை இலக்கு வைக்கப்பட்டதை தொண்டு நிறுவனமான டாக்டர்ஸ் வித்அவுட் பார்டர்ஸ் அமைப்பு கண்டித்திருக்கிறது. அமெரிக்கா இவ்வாறு நடந்து கொண்டமை காரணமாக சர்வதேச மட்டத்தில் போர் விதிமுறைகளை மீறுகின்றவர்கள் தம்மை நியாயப்படுத்துவதற்கு மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியிருக்கிறது. இவ்விடயம் குறித்து தமது வருத்தத்தை வெளியிட்டிருக்கின்ற அமெரிக்க ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமா உரிய விசாரணைக்கும் உத்தரவிட்டிருக்கிறார். இருப்பினும் தலிபான்கள் ஆப்கான் படைகளின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்திய அதே நேரம் அவர்களுக்கு உதவிக்கு சென்றவர்களுக்கும் களங்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றனர். At least 19 staff and patients were killed when this hospital in the Afghan city of Kunduz was bombed, possibly by US forces during an airstrike. The White House says it expects a full accounting of the facts and circumstances of the incident. The aid group Médecins Sans Frontières runs the hospital. Its director of operations says there was no excuse. The hospital is there since 4 years. It's a large hospital. The compound is larger than a football ground, and we have several times communicated through the GPS coordinates the exact location of the hospital to all warring parties in Afghanistan. So we really don't understand, and we definitely do not accept the notification of collateral damage as we heard in the beginning in the first reaction. MSF says nearly 200 patients and staff are inside the hospital, the only one in the region which can deal with major injuries. The United Nations Human Rights Chief led a chorus of condemnation suggesting an attack on a hospital could amount to a war crime. The Afghan Ministry of Defence said in a statement Taliban fighters had attacked the hospital and were using the building as a human shield. It said during the firefight a rocket landed close to the hospital, wounding civilians. இந்த நிலையில் தாலிபான்களுடன் சமாதான பேச்சுக்கள் இடம்பெறுவதற்கான சாத்தியப்பாடுகளின் குறைபாடுகள் குறித்து மீண்டும் அலசப்படுகிறது. தாலிபான்களின் முன்னாள் தலைவர் முல்லா ஓமர் இறந்துவிட்டதாக கடந்த ஜூலையில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் புதிய தலைவராக முல்லா மன்சூர் அறிவிக்கப்பட்டார்.
அத்துடன் சமாதானத்துக்கான சமிக்ஞையையும் அவர் வெளிப்படுத்தினார். இருப்பினும் பலமான நிலையில் பேச்சுக்களுக்கு செல்வதை உறுதி செய்யும் பொருட்டே தலிபான்கள் தமது தாக்குதல்களை தற்பொழுது தீவிரப்படுத்தி இருப்பதாக சில வியாக்கியானங்கள் கூறப்படுகின்றன. எனினும் 3 லட்சம் மக்களை கொண்ட பெருநகரத்தை அதிவேகத்தில் கைப்பற்றிய தலிபான்கள் அதே சூத்திரத்தை ஏனைய நகரங்கள் மீதும் பின்பற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமென்றே எச்சரிக்கப்படுகிறது. எனவே ஈராக் IS வசம் சென்றது போல ஆப்கானிஸ்தான் தலிபான் வசம் செல்லுமாயின் ஆப்கானிஸ்தான் அமைதி சமாதானம் என்பன மரித்து போன பூமி என்பதை மீண்டும் உறுதி செய்யும். The battle for the city of Kunduz has been tough. The Afghan army say they've retaken the strategic northern city, but the Taliban claim that's not the case, that they've just withdrawn to other neighborhoods before a counterattack. The Interior Ministry says Afghan forces will not stop fighting until the whole province is back in their control, and they're being supported by NATO and US Special Forces. Removing the Taliban from Kunduz while making civilian security a priority will take time. The group's strength was proven when they managed to take the city earlier this week. It was the Taliban's biggest victory since its government was ousted in 2001. Al Jazeera obtained these pictures of members of the Taliban driving captured Humvees. One analyst we spoke to described what a Taliban capture of Kunduz means. When they border Central Asia, that pass is where America got reconnaissance and the NATO troops got reconnaissance into Afghanistan. Without that, or that being corrupted, would be a very serious impediment for them. Doctors Without Borders has been treating hundreds of injured people, including dozens of children, since the fighting began on Monday. People living in the capital, Kabul, have been making their stance clear, waving banners and showing support for government forces. With reports of fighting spreading to other provinces, the question now is how strong and how capable is the Afghan National Army as it takes on the Taliban. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் S. பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KB கலைரூபன். ஒளிப்பட தொகுப்பு கஜவதனி. இது CMR தமிழ் FM ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.